Good afternoon. The midday news. Babatunde Bola Tito is my name. The emergence of Asiwaju Bola Tinubu has put the state of Osun at a vantage position to enjoy more dividends of democracy through sustenance of the All Progressive Congress APC-led administration in the state. Governor Adegboyega Oyetola gave the perspective in Awo and Ejigbo during the ongoing campaign rally for his re-election in the forthcoming gubernatorial election. Governor's office correspondent Saya Ononide has the detail. The campaign rally toward the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election moved to Ede and Egbedore federal constituency. Governor Oyetola, who paid a courtesy visit to the palace of Ogiyan of Ejigbo and Alawo of Awo to receive royal blessings, noted that despite incredible wave of infrastructural developments as well as numerous welfare packages for the citizenry within the limited resources recorded across the state, reassured the residents that the administration will continuously explore initiatives in improving the lot of Osun people. Ogiyan of Ejigbo, Oba Omowonola Oyesosin, Alawo of Awo, Oba Abdurasak Taiwo Adegboye, flanked by traditional rulers and chiefs in the area, lauded Governor Adegboyega Oyetola for his unique and tenacious approach to governance, which is yielding bountiful dividends of democracy across the state. Addressing the teeming crowd at Baptist Day Primary School, Awo and Ejigbo Market of his vision for a greater and prosperous state of Osun, Governor Adegboyega Oyetola maintained that the emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as the presidential flag bearer has further put the state of Osun at vantage position to enjoy more unprecedented developments with the All Progressive Congress-led administration if re-elected in the 16th July gubernatorial election. I think we've done very well. We've done their roads, we have been neglected for 25, 30 years. We have done the internal roads. We have rehabilitated the general hospital. Yes, it's natural for people to ask for more. We still try our best to give them more of the dividend of democracy, particularly in the areas of infrastructure. We have a lot of infrastructure deficit, not only in our state, I think all over the country. So we continue to ensure we rehabilitate as many roads as we can, particularly during the cemetery, by the grace of Almighty God. A theme equally enunciated by the state chairman of the All Progressive Congress, Prince Gboyega Famodun, the Director General of Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, Ambassador Adejare Bello, former members of House of Representatives, Honorable Majid Alabi, Honorable Bade Falade, the chairman of Ejigbo Local Government Area, Honorable Bolan Ayegbayo, the chairman of Egbedore Local Government Area, Honorable Wole Fawande, as well as re-emphasizing the need for the sustenance of good governance as demonstrated by Governor Adegboyega Oyetola across the state. Ejigbo people are people that are ready to pay back the good deeds of Mr. Governor come July 16. And people are ready to exercise their civic rights by voting emas for Mr. Governor. The chance of the governor, I want to believe that everything is perfectly okay. By having Asiwaju as our presidential candidate, it is a plus for the party at the western region, in Osun State here, and in Nigeria in general. Dignitaries on ground that lent hands of solidarity, including the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, former deputy governor, Mrs. Grace Titilaoye Ponle, the secretary to the state government, Prince Wole Oyebamiji, members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly, as well as stalwarts and members of the All Progressive Congress from across the state. From the Governor's Office, Saya Ononide reporting.
Less than 24 hours to the commencement of the Ekiti State governorship election, arrangements are in top gear as Independent National Electoral Commissioner continue to fix every possible loophole. An early morning visit by OSBC news crew to the Ekiti State headquarters of the electoral umpire along Inyi Road at Ekiti revealed the seriousness of officials of the commission in putting everything right ahead of the D-Day. All ad hoc officials that will see to the smooth conduct of the election were being transported to each of the 16 local government areas of the state, while other necessary ends have been tidied up. Our man at the DME Abode reports that election observers from various organizations were also seen observing the distribution and allocation of human and material resources to various locations. Sensitive materials such as result sheets and ballot papers have been distributed to all local governments under the eagle eye of security operatives. Security situation in Ado-Ekiti and surrounding towns have improved as combined team of military, police, civil defense personnel have been deployed to every necessary spot. Adeyemi Abodele also report that Ado-Ekiti's calmest residents in the town have continued to move around peacefully, unhindered, while awaiting tomorrow's poll. Different political parties jostling to succeed the incumbent governor, Dr. Kayode Fayomi, used the last day of campaign to canvass for the votes of the electorate. It was gathered that 16 political parties presented candidates for Ekiti State governorship election, among whom is a woman. The opinion poll is expected to open as early as 8. The poll is expected to be open as early as 8 tomorrow morning. President Muhammadu Buhari has approved the upward review in freight rate for transporters to alleviate the challenges associated with the distribution of premium motor spirit nationwide. The revised freight rate of PMS, otherwise known as petrol, took effect from June 1, while still maintaining the current regulated price of 165 per litre. The approval was after due consultation with industry-wide stakeholders at the instance of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority. A statement by the management of NMDPRA said the review was necessitated by the upswing in the global price of petroleum products, especially the automotive gas, and its implication on the cost transporting PMS nationwide. Consequently, the authority advised that the freight rate be reviewed to reflect current market realities. An interagency team is being constituted to ensure reconciliation and payment of outstanding transporters' claim in line with the established payment procedure under the Bridging Fund scheme. The authority assured the public of its commitment to building a strong and sustainable midstream and downstream petroleum sector. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has approved an additional 10 naira for transporters of premium motor spirit across the country. Authority Chief Executive, Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, Farouk Ahmed, who disclosed this in Abuja, said the approval followed consultations with industry-wide stakeholders at the instance of the authority. President of the Nigerian Association of Road Transport Owners, Othman Lawal, lauded the increment, saying it will reduce the hardship transport owners go through in their operations. He added that the review was necessitated by an upswing in the global price of petroleum products, especially automotive gas oil, and its implication on the cost of transporting premium motor spirit nationwide, while upswing marketers to refrain from selling PMS above 165 naira per litre. He cautioned against engaging in sharp practices. Ondo State Governor and Chairman of Southwest Governors Forum, Rotimi Akeredolu, has warned the federal government that inability to secure life and property will soon leave citizens with no option but to arm themselves in self-defense. Governor Akeredolu gave the warning by delivering the keynote address at the meeting of Attorneys General of the 36 states of Nigeria held in Lagos, said
the police are overwhelmed. The governor added that the current state of insecurity in the country leaves the country with no room for equivocation on the right of state to maintain law and order through the establishment of state police. But in his address at the event, Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, said governors cannot continue to agitate for restructuring and state police when they are responsible for compromise and mismanagement of current system. He also said that the President, Muhammadu Buhari, has maintained that the federal government is winning the war against insurgency and criminality in Nigeria. He said that the Boko Haram insurgency, indigenous people of Biafra, Eastern Security Network, and banditry in some parts of the country over time, which pose a potent threat to the country, have been significantly degraded, and relative normalcy has returned to most towns and villages. Anthony Nwakeme has announced that he will be leaving Transport at the end of the month after failing to agree a new contract with the Turkish Super League champions. The Nigerians spent 4 years at the club after arriving from Israeli outfit Apple Beersheba in 2018. The 33-year-old player played a pivotal role as Transport won the league title for the first time in 38 years last season. Reports say Nwakeme scored 15 times and provided 12 assists in 36 league appearances. The striker had been in discussion with the club over a new contract for months, but both parties have now failed to reach an agreement. The European Commission will meet today to give its fast-track opinion on Ukraine's bid for EU candidacy, a day after the bloc's most powerful leaders visited Kyiv as it battled Russian invasion. The opinion will serve as a basis for discussion at next week's European Union Summit, where leaders are expected to approve candidates of Ukraine with strict conditions, though membership may take years or even decades. Never before has an opinion been given so quickly on EU candidacy, which must be approved by all the 27 members. French President Emmanuel Macron, among others, are there. That ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Temitope Abdulkarim. Join us at 3 for the state news. Ẹ̀ka sàn ìròyìn ọjọ́ kan rí òun làmú àfòyín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti wòye pé bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe gbégbá orókè láti di olùdíje fún ipò ààrẹ, ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láǹfààní àti wà nípò tí yóò fi túbọ̀ máa jẹ̀mú kúndùn ìṣèjọba tiwantiwa nípasẹ̀ ìjọba tí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress darí nípìnlẹ̀ yìí. Gómìnà wòye bẹ́ẹ̀ nílùú Àwó àti Èjìgbò lásìkò ìpolongo ìbò rẹ̀ láti lọ fún sáà kejì inú ètò ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀. Oníròyìn wà lọ́fíìsì gómìnà Sànyà Olùrèdè báwọn wà lẹ́nu ètò ìpolongo náà, àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ. Ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló gbàlejò ikọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá, níbi tí gómìnà ti ṣàbẹ̀wò kádìpẹ́ lórí sáàfin Ògìyàn ti Èjìgbò àti Aláwo ti Àwó láti gba èrè àwọn orí adé. Gómìnà tọ́ka sí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé owó tá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́, ìṣàkóso òun ṣàgbékalẹ̀ onírúurú iṣẹ́ ìdàgbàsókè yíká àwọn ìlú àti ìletò tó wà nípìnlẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ ni kò sì fọ̀rọ̀ ìpèsè ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò ìdẹ̀rùn fáwọn aráàlú ṣe àwẹ̀wà. Ó wá ṣèlérí pé àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba tóun darí ń ṣe ọ̀hún kò ní dáwọ́ dúró
táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí bá lè fìbò wọn gbóhùn wọlé fún sáà kejì bẹ́ẹ̀ làwọn aráàlú yóò tún máa gbádùn ìjọba sí i. Ògìyàn ti Èjìgbò ọba Ọmọwọnúọlá Oyèyọdé Oyèṣọ̀sìn àti aláwo ti Àwó ọba Abdulrasaq Táíwò Adégbòyè táwọn orí adé àti ìjòyè agbègbè náà wà pẹ̀lú wọn lu gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún ọgbọ́n inú tó fi ń tukọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tí gbogbo aráàlú sì ń jẹ mùkúndùn ètò ìjọba àwa-arawa jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nígbà tó ń bá òbítíbitì èèyàn sọ̀rọ̀ ní Baptist Day Primary School Àwó àti ojú ọjà Ìjìgbò, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé bí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ti di olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC jẹ́ àǹfààní ńlá gbà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí pé ìdàgbàsókè tí ò lẹ́gbẹ́ yóò bá ìpínlẹ̀ yìí táwọn èèyàn bá lè fìbò gbé òun wọlé sípò gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí i. A máa dìbò. A máa dìbò. A máa dìbò. Ọkàn tèmi balẹ̀ o. Ṣé ìbò tó ń bọ̀ yìí mo gbà pé èmi ló kàn? A kì í ṣèlérí láì múṣẹ. Èyí tí a bá ní ṣe àní sọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí mo sọ pé máa ṣe ọ̀nà ìdìbò, wọ́n yín mú ẹ máa wò wọ́n. Mo ṣe àdúgbò ṣe ṣẹ́ dìbò, ṣẹ́ dìbò, ṣẹ́ dìbò. Ọ̀tọ̀ ẹ gbà pé Ọlọ́run ti sáìsì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo yín pátá. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Etí mo rí yìí ó fọkàn mi balẹ̀. Èjìgbò dúró dáadáa. Mo yin àwọn leaders wa l'Èjìgbò wọ́n kúṣẹ́. Mo yin gbogbo pátá. Mo yin gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ẹgbẹ́ l'Èjìgbò ẹ kúṣẹ́. Lára àwọn èèyàn míì tó tún sọ̀rọ̀ níbùdó ìpolongo ìbò náà ni alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún, olùdarí àgbà ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ́ Ajíbọ́lá Bashiru, ambassadọ̀ Adéjàre Bello, ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tẹ́lẹ̀ rí ọ̀nàrẹ́bù Mojid Alabi, ọ̀nàrẹ́bù Bade Falade, alága ìjọba ìbílẹ̀ Èjìgbò ọ̀nàrẹ́bù Gbọ́láhàn Ayégbáyọ̀, alága ìjọba ìbílẹ̀ Gbẹ́dọ̀rẹ́ ọ̀nàrẹ́bù Wọlé Fáwándé àtàwọn míì tẹpẹlẹ mọ́ bó ṣe pàtàkì tó kí ìṣèjọba rere tó ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá máa tẹ̀síwájú. Àwọn Arẹ́jìgbò jẹ́ ìlú tó mọ oore tí wọ́n sì fẹ́ san oore padà. Wọ́n ṣe tán láti san oore tí gómìnà tó ṣe f'Alẹ́jìgbò. Wọ́n ó tú yáyá tó yà jáde ní July 16 láti dìbò kí gómìnà kó lè bá wọlé. Pẹ̀lú aṣíwájú tọ́lọ̀ ní kí ó jáde gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aspirant ní ẹgbẹ́ APC, èmi nígbàgbọ́ pé àṣeyọrí ńláńlá ni fún ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá àti nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Léyìí tèmi dẹ̀mọ̀ pé ní lágbára Ọlọ́run o àṣeyọrí ni a máa ní nínú gbogbo tó wà níwájú wa. Àwọn ìkàn tó bá gómìnà kọ́wọ́rìn ni aya rẹ̀ arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí arábìnrin Títí Láòyèpọ́nlé, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámíjí, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn aṣòfin àtàwọn adarí ẹgbẹ́ APC tó fi máwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Àlùngẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. Ètò gbogbo ló ti tò báyìí láti lè rí dájú pé ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́la ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kẹsẹ̀ járe ní báyìí tí àjọ elétò ìdìbò ń sa gbogbo agbára rẹ̀ láti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò náà lọ láìsí kọ̀nùkọ̀ọ̀. Àbẹ̀wò ìkọ̀wé iléeṣẹ́ yìí sójú iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì èyí tó kalẹ̀ sójú ọ̀nà ìyìn Èkìtì nílùú Àdó Èkìtì tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ náà fi àbọ̀jẹ́ ni pé níṣe làwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà ń lọ sókè sódò láti lè rí pé ètò náà lọ bó ṣe yẹ. Bákan náà làwọn òṣìṣẹ́ ìdàbò àjọ ọ̀hún náà ti dúró digbí láti ṣàmójútó ètò náà ní báyìí tí wọ́n ti gbáradì láti kọjá sáwọn ibùdó ìdìbò gbogbo tó wà ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rìndínlógún tó wà yíká ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ní báyìí táwọn ohun èlò tó yẹ kó lọ ti gbéra sọ. Oníròyìn wa Adéyẹmí Abọ́dẹ̀rìn tó fàbọ̀jẹ́ ni pé gbogbo àwọn òye ìbò látinú ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ àti lájọlájọ
ni wọ́n ti kóra wọn jọ káàkiri àwọn ibi tí wọ́n ti pín àwọn ohun èlò ìdìbò sí. Gbogbo àwọn ohun èlò ìdìbò tó ṣe kókó bíi ìwé ìsìbò, ìwé ìdìbò àti àwọn irinṣẹ́ míì ni wọ́n ti pín sí gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tí à ń sọ yìí. Bákan náà ló ti jẹ́ kó yé ni pé ètò ààbò rotótó nílùú Àdó Èkìtì ti ṣe olú ìpínlẹ̀ náà àtàwọn ìlú tó wà yíká rẹ̀, pẹ̀lú àlàyé pé ìṣe ni àwọn ológun, àwọn ọlọ́pàá, ikọ̀ ààbò arẹnilàbòlú ti wà káàkiri àwọn ibi tó ṣe kókó. Bẹ́ẹ̀ làwọn olùgbé ìlú Àdó Èkìtì ń bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ láì bẹ̀rù tí wọ́n sì ti gbáradì fétò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́la. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti fọwọ́ sí ṣíṣe àgbéyẹ̀wò iye owó àwọn tí wọ́n fi ọkọ̀ èrò ṣiṣẹ́ ajé lọ́nà àti fi dẹ̀rọ ìpèníjà lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Àgbéyẹ̀wò nípa owó orí epo rọ̀bì náà ló bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù yìí, nígbà tí jálá epo rọ̀bì kan sì wà ní $95. Fífọwọ́ sí iye owó náà ló wáyé lẹ́yìn ìfikùnlukùn pẹ̀lú gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ẹ̀ka epo rọ̀bì kan gbọ̀ngbọ̀n. Àtẹ̀jáde tí ìgbìmọ̀ tó wà fún àgbéyẹ̀wò náà fi síta sọ pé ìdí tí wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ṣẹ̀yìn bí epo rọ̀bì ṣe gbówó lórí lágbàáyé, pàápàá jùlọ epo dísù àti ipa tó ti ní lórí ètò ìrìnnà káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ni ààrẹ Muhammadu Buhari ti fọwọ́ sí àfikún náírà 10 fáwọn awakọ̀ epo rọ̀bì káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Aláṣẹ àti darí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn agbègbè tí wọ́n ti ń wa epo lórílẹ̀-èdè yìí, Farouk Ahmad, ẹni tó sọ èyí di mímọ̀ l'Àbújá, ṣàlàyé pé àjọ náà fọwọ́ sí àfikún owó náà lẹ́yìn ìfikùnlukùn láàrin àwọn lájọ-lájọ tọ́rọ̀ ẹ̀ka epo náà kàn gbọ̀ngbọ̀n. Nínú ọ̀rọ̀ adarí ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ epo Otman láwọn ti gbóṣùbà fún àfikún náà, pẹ̀lú àlàyé pé yóò mú àdínkù bá ìpèníjà táwọn tí ó ní ọkọ̀ epo ń kojú lásìkò tí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo títún ṣe alága àwọn gómìnà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, Rotimi Akeredolu, ti ṣe ìkìlọ̀ fún ìjọba àpapọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ìgbìyànjú rẹ̀ láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú tí ò bá fi jọ ó lè sún àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí débi wípé wọn yóò máa gbé nǹkan jagun rìn láti lè dáàbò bo ẹ̀mí ara wọn. Gómìnà ṣe ìkìlọ̀ yìí níbi ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ tọ́ka níbi ìpàdé kan tó wáyé láàrin ẹgbẹ́ àwọn amòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí, ní pàtàkì àwọn ìpínlẹ̀ 36 tó wà yíká ilẹ̀ Nàìjíríà, ní èyí tó wáyé nílùú Èkó, pẹ̀lú àlàyé pé ìrẹ̀wẹ̀sì ti mú ọkàn àwọn ọlọ́pàá. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tún sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ipò tí ètò ààbò wà lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí pè fún àkíyèsí ní kíkún, tó sì ní tí ìjọba àpapọ̀ bá fi gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ, àwọn ìpínlẹ̀ lè gbé ìgbésẹ̀ nílànà òfin kí wọ́n sì dá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ amòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí ti ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ ọ̀gbẹ́ni Abubakar Malami ló ti sọ pé àwọn gómìnà ò lè máa pàṣẹ fún ìjọba, pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń pè fún àtúntò àti ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀, níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé àwọn gan náà wà lára àwọn tó pa fún ibi torílẹ̀-èdè yìí bára rẹ̀ lọ́wọ́ yìí. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ń sa ipá láti lè jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ tó ń darí borí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè yìí Anthony Ukeme ti sọ pé òun yóò kúrò nínú ikọ̀ Trabzonspor lópin oṣù yìí lẹ́yìn tí ikọ̀ náà kọ̀ láti ṣàfikún àdéhùn tí wọ́n jọ ní. Agbábọ́ọ̀lù náà ló ti ń lu ọdún 4 pẹ̀lú ikọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn tó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ náà lọ́dún 2018 láti inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan lórílẹ̀-èdè Israel. Ìròyìn fi yé ni pé àmì ayò 15 ni Ukeme gbá wọlé fún ikọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìrànwọ́ 12 tó ṣe fáwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 36 tó ti kópa. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè North Korea ti sọ pé òun kojú àjàkálẹ̀ àrùn kan tí wọn ò lè sọ ní pàtó, pẹ̀lú àfikún pé àrùn náà ń lọ lọ́wọ́ ló ká àrùn lọ́wọ́ pọ̀ pẹ̀lú àrùn kòrónà. Ààrẹ orílẹ̀-èdè náà Kim Jong-un ti pàṣẹ kí wọ́n ya àwọn tó lùgbàdì àrùn sọ́tọ̀ lọ́nà àti lè pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn náà. Ààrẹ ilẹ̀ náà ti fi ogun ṣẹ sí Heju láti ṣèrànwọ́ fáwọn tó lùgbàdì àrùn náà pẹ̀lú oògùn tó fi ránṣẹ́ náà. Láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ ìlera tí wọ́n kẹ́fín pé àìsàn onígbá méjì tàbí typhoid ni ó ṣeéṣe kó ṣe àkóbá èyí tó mú kí àrùn náà gbilẹ̀. Àrùn tí orílẹ̀-èdè North Korea kéde nǹkan ò fara lóṣù tó kọjá lẹ́yìn tí nǹkan bíi mílíọ̀nù èèyàn
ti fojú winá àìsàn ibà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé ó lè jẹ́ àrùn covid-19 tí wọn ò tí ì ṣe àyẹ̀wò fún ló kọlù àwọn èèyàn náà. tó èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí. Kamil Abdulrahim olóòtú yòókù tó di aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà fún yín títí ìgbà náà ẹ̀yà ṣẹ́. Ròyìn yàtọ̀ sí ṣọ́wọ́ yìí àwọn ọmọ.